Hey, what's up guys? I myself Raman Srivastava and welcome back to my YouTube channel Raman Srivastava. Today in this video I'm gonna to show how to run paint option in your Android phone without any limbo. So before starting the video, if you have not subscribed my channel, please subscribe it and press the bell icon for latest update. So first of all, go to the Play Store and type here a name of app which is called Windows XP, Windows 98, and search it. So it is searching, to please wait. After that friends, you will see Windows 98 simulator and download that particular app. And when this app is installed in your Android phone, and the last step is open that particular app. This app provides tutorials how to use a mouse. So press the got it option and this Windows is loading, so wait here. Everything is working here, and here is the paint option. Then you can select, and here is an tutorial how to use that paint option. So press the volume up button and move the cursor. So friends फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप जान गए होंगे कि पेंट ऑप्शन कैसे रन करते हैं किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में। सो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोज़